মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে পেন্টাগনের নাম আবার ডিপার্টমেন্ট অফ ওয়ার করার অনুমতি দিয়েছেন। ট্রাম্পের মতে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এবং আমেরিকার সামরিক শক্তি বোঝাতে এই নাম সবচেয়ে উপযুক্ত। এই নির্দেশের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সেক্রেটারি অফ ওয়ার এবং ডেপুটি সেক্রেটারি অফ ওয়ার উপাধিও ব্যবহার করা যাবে। মানে অফিসিয়াল ও আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানে এ নতুন উপাধিগুলো প্রয়োগ করা হবে। প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ বলছেন, এটি যোদ্ধাদের সম্মান ফেরানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, আমেরিকার সেনাদের ঐতিহ্য এবং মর্যাদা তুলে ধরতে এটি সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত। So this War Department, Mr. President, just like America, is back. Thank you for your leadership and your clarity. We're going to set the tone for this country. America first, peace through strength, brought to you by the War Department. ইতিমধ্যে পেন্টাগনের সাইনবোর্ড এবং সরকারি ওয়েবসাইটে নতুন নাম বসানো হয়েছে। তবে ট্রাম্প স্বীকার করছেন যে স্থায়ীভাবে পেন্টাগনের নাম পরিবর্তনের জন্য কংগ্রেসের অনুমোদন লাগবে। এই নামকরণ 1949 সালের পর পেন্টাগনের নামের মধ্যে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই পদক্ষেপ শুধু নামের বদল নয়, এটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে আমেরিকার সামরিক শক্তি এবং ঐতিহ্যকে পুনরায় দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করার প্রচেষ্টা। অনেকের মতে এটি রাজনৈতিকভাবে ও প্রতিরক্ষা নীতির দিক থেকে গুরুত্ব বহন করছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মার্কিন সেনাবাহিনী বিভিন্ন আধুনিকায়নের মাধ্যমে রয়েছে, আর এই পদক্ষেপ সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে ভাবা হচ্ছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ট্রাম্পের এই নির্দেশ পেন্টাগনের পরিচয়কে নতুন রূপ দিয়েছে, যোদ্ধাদের মর্যাদা ফিরিয়েছে এবং ভবিষ্যতে কংগ্রেসের অনুমোদনের মাধ্যমে স্থায়ী রূপ পেতে পারে। এটি আমেরিকার সামরিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে ধরা হচ্ছে, যা আগামী দিনে সামরিক এবং রাজনৈতিক আলোচনা উভয় ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। So this is something we thought long and hard about. We've been talking about it for months, Pete and I, and Dan. Dan came into the fold. By the way, a great general. He headed up I wouldn't call it an attack. I'd almost call that one maybe even more than an attack. What he did with Iran, you saw the success of that operation. It was perfect. In fact, this was sent to me by the great company that makes that particular B-2 bomber, and it was flawless. It was actually flawless. They flew for 37 hours back and forth, and there wasn't a bolt that was out of condition. There wasn't an engine failure. There was no problem. It was a perfect attack, and it knocked out any possible nuclear capability for Iran, which nobody wanted to see, and we weren't going to put up with. So, great job, Dan. And we've been talking about this Department of War. So we won the First World War. We won the Second World War. We won everything before that and in between. And then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. So we're going Department of War. And I'd like to ask our Secretary of War to say a few words. Pete Hegseth. I think it's a much more appropriate name, especially in light of where the world is right now. We have the strongest military in the world. We have the greatest equipment in the world. We have the greatest manufacturers of equipment by far. There's nobody to even compete. And you see that with this and so many other things. The Patriots are the best. Every element of the military, we make the best by far. So, Pete, I'd like to ask you and maybe Dan Raisin Kane to say a few words, please.